హలో గ్రాప్లర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు గ్రాప్లటెక్స్ ఫ్రీ DSA కోర్స్ ఇన్ తెలుగు. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ అనేది మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో ప్రతిరోజు యూస్ చేస్తాం. బట్ స్టిల్ వి డోంట్ రియలైజ్ హౌ పవర్ఫుల్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఈస్. అండ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ C++. అండ్ యూ బి లైక్ ఈశ్వర్, ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా బోరింగ్ గా ఉంటుంది, ఏముంది అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్ ఇవే కదా అంటే, స్టిల్ ఐ సజెస్ట్ యూ గైస్ టు ఫాలో దిస్ వీడియో కాజ్ మనం చాలా కేసెస్ లో పిట్ ఫాల్స్ లో పడొచ్చు. సో అలాంటివన్నీ మనం ఎలా కవర్ చేసుకోవాలి, వాటికి కావాల్సిన టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈ వీడియో ఎండ్ లో అయితే మనం ఇంక్లూడ్ చేసాం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈ వీడియో ఎండ్ లో వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, సో దట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కూడా జస్ట్ బై వాచింగ్ దిస్ వీడియో మీకు అయిపోవాలి. సో అట్ ద సేమ్ టైం అయిపోవాలి అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. And in programming, the operators అనేది or actual heroes behind every calculation, every logic, every condition. So let's dive deep. Real world examples నేర్చుకుందాం and end లో special tips, tricks and some interview questions also. So let's get started. హలో గ్రాప్లర్స్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్స్? లైక్ మనకి ఎలాంటి వెబ్ అప్లికేషన్కి అయినా సరే మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో బ్యాక్ ఎండ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. అండ్ హియర్ ఈస్ యువర్ ఛాన్స్. సో వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ a 2 months back end development with Python course. So which is designed to take you from zero to deployment ready in just 8 weeks అన్నమాట. సో గూగుల్లో వెళ్ళి మీరు గ్రాప్లిటిక్ అని చెప్పి సెర్చ్ చేస్తే ద వెరీ ఫస్ట్ లింక్ అండ్ ఇక్కడ మన మెనూలో యూ కెన్ ఫైండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as బ్యాక్ ఎండ్ సుప్రమసీ ఇన్ తెలుగు. సో దీని మీద కనుక మీరు క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ బ్యాక్ అండ్ సూపర్మసీ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్లీ మనం తెలుగులో అయితే మనం డీల్ చేయబోతున్నాం. అండ్ వెన్ కమ్స్ టు ప్రీ రిక్వెజిట్స్, జీరో ప్రీ రిక్వెజిట్స్. సో మీకు ఏమీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ తెలుగు అర్థమైతే చాలు. విల్ బి టేకింగ్ ఫ్రమ్ వెరీ స్క్రాచ్ టు వెరీ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ ఇన్ జస్ట్ 2 months. అండ్ వీఆర్ లాంచింగ్ దిస్ కోర్స్ అట్ జస్ట్ 1499 యాజ్ అన్ ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ అనమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఫర్ 150 మెంబర్స్ మాత్రమే. సో రోజు 1 hour మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అండ్ స్టార్టింగ్ డేట్ వచ్చేసి September 15th. యూ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్. సో సర్టిఫికేట్ కానీ, రెజ్యూమే గైడెన్స్ కానీ, లింక్డ్ ఇన్ ఆప్టిమైజేషన్ కానీ, రికార్డింగ్స్, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కిట్. అలాంగ్ విత్ దట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఫన్ ఫ్రైడే సెషన్స్ అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, సో ఈ కోర్స్ కరికులం కనుక చూసారంటే విల్ బీ కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. సో పైథాన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి విల్ బి లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫ్లాస్క్ కానీ, ఎస్క్యూఎల్ ఆల్కమీ కానీ, డేటాబేసెస్ అండ్ ఏపీఐస్ అంటే ఏంటి, వాటిని ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, అండ్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఎలా వాడాలి, అసలు పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఏంటి, అండ్ దెన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేయాలి, సో రియల్ వరల్డ్ అప్లికేషన్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ కోర్సులో అయితే మనం కవర్ చేయబోతున్నాం. అండ్ దట్ టు ఇన్ జస్ట్ 2 months మాత్రమే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్, సో యూ కెన్ గెట్ యువర్ ఫీజ్ కంప్లీట్లీ యాజ్ ఎ క్యాష్ బ్యాక్. మీకు రీఫండ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఎలా అంటే యూ కెన్ రిఫర్ 7 members ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యూజింగ్ దిస్ రిఫరల్ కోడ్. అంటే మీ ఫుల్ నేమ్ ప్లస్ ఫోన్ నెంబర్ కనుక రిఫరల్ కోడ్గా వాడి మీరు 7 members కనుక రిఫర్ చేస్తే, అండ్ ఇఫ్ యూ మెయిలర్స్ యువర్ డీటెయిల్స్ ఆర్ మీరు మెయిల్ చేయకపోయినా కూడా అవర్ టీమ్ విల్ చెక్ త్రూ ద ఎంటైర్ ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ దే విల్ రీఫండ్ యువర్ క్యాష్ బ్యాక్, లైక్ రీఫండ్ యువర్ ఫీజ్ కంప్లీట్లీ విత్ ఇన్ 48 hours అనమాట. ఓకే, so if you are a student or an aspiring full stack developer or a person who just want to explore backend development, you can have a look into this course anamata. And your pricing చూసారంటే very less at just 1499 మాత్రమే. So please enroll now and let's get started. So operators. So what exactly are these operators ante? Operators are special symbols so that perform operations on variables and values. Super interview కి అయితే డెఫినేషన్ పనికి వస్తుంది, బట్ ప్రాక్టికల్ గా అర్థం చేసుకోండి ఎలా. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ అంటే, మన దగ్గర వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ వీ డూ హ్యావ్ వాల్యూస్ ఆల్సో. సో వీటి మధ్య ఎలాంటి ఆపరేషన్ అయినా సరే, అండ్ వాట్ డు మీన్ బై ఆపరేషన్, it can be addition, it can be multiplication, it can be subtraction, division or everything. So power కనుక్కోవడం, everything. సో ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ నేను చెయ్యాలి ఆర్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టూ వాల్యూస్, ఒక వాల్యూ అనేది ఇంకో వాల్యూ కంటే పెద్దదా చిన్నదా అని ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఎ కంపారిజన్. సో ఇలాంటివన్నీ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ as
operators in C++. So you can think of them like ఒక టూల్ బాక్స్ ఉంది. సో ప్రతి ఆపరేటర్ దానికంటూ ఒక జాబ్ ఉంటుంది. లైక్ ఎలాగంటే ఇప్పుడు హ్యామర్ అనేది ఎందుకు మనకి వస్తుంది, నెయిల్స్ ని హిట్ చేయడానికి. సో వీ హ్యావ్ స్క్రూ డ్రైవర్ విచ్ టైటన్స్ ద స్క్రూస్, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ డాడ్ హూ యూజెస్ స్లిప్పర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ యూ డిసిప్లైన్. సో ఇవన్నీ ఏంటి, ఆపరేటర్స్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి C++ లో కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ as ఆపరేటర్స్. అండ్ కేటగిరీస్ వైజ్ చూసారంటే ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది దీస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 8 కేటగిరీస్ అన్నమాట. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ వీడియోలో విల్ బి డిస్కసింగ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్, అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ బి డిస్కసింగ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. ఎందుకంటే ఒకేసారి మొత్తం వీడియో పెట్టేసామంటే మీకు కూడా కొంచెం కంబసంగా అనిపిస్తుంది, కాబట్టి విల్ బి డిస్కసింగ్ సమ్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, దాంట్లో అయితే రిమైనింగ్ ఆపరేటర్స్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఓకే, so the very first operator is arithmetic operators. So what exactly is this arithmetic operators? Ante enti. So arithmetic operators అనేవి, these are the very basic. Okay, so these are the most basic ones, but still they will help you a lot in basic calculations. Like for example, మనకి addition ఉంది, so which is plus, we have subtraction, and we have multiplication, we have division, and modulo, a special operator. ఇది ఏం చేస్తుందంటే రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని యూస్ చేసుకొని. ఓకే, సో రిమైండర్ కనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ అనమాట. సో వీటిని కొంచెం ప్రాక్టికల్ లో చూద్దాం. సో ఐ హ్యావ్ ఎ వేరియబుల్ a which is 5, and I have a variable b which is 2. So let me see out a plus b which is addition, and ఇది ఎవరి వల్ల పాసిబుల్ అంటే with arithmetic operator. So plus అనేది ఒక arithmetic operator. And if you run this, you can see the output as 7. So that is our addition operator. In the same way, we have subtraction, we have multiplication, we have division, and we have modulo. So వీటిని కూడా మనం చూసేద్దాం. So minus అంటే subtraction, multiplication is a star operator, అండ్ ఫైనలీ వీ హ్యావ్ దిస్ డివిజన్. అండ్ ఈ డివిజన్ కి ఒక స్పెషల్ థింగ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏ అనేది ఒక ఇంటీజర్, బి అనేది ఒక ఇంటీజర్. సో ఒక ఇంటీజర్ ని నువ్వు ఇంటీజర్ తో నువ్వు డివైడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ ఇంటీజర్ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా 5 ఈ 2 తో డివైడ్ చేస్తే యూ గెట్ డెసిమల్ వాల్యూ, రైట్? But here, if you see this, you'll get the output as C1s, 2 1 output అయితే వస్తుంది, which is again an integer. సో డెసిమల్స్ అయితే మనకి రాదు. సో చాలా మందికి ఇంటర్వ్యూస్ లో ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతారు. సో దట్ ఈస్ వై ఐమ్ స్ట్రెస్సింగ్ దిస్ అవుట్. ఓకే, సో అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేది అడిషన్ కానీ, సబ్ట్రాక్షన్ కానీ, మల్టిప్లికేషన్ కానీ, డివిజన్ ఆర్ ఇంటీజర్ డివిజన్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ విచ్ ఇస్ మాడ్యులో, విచ్ ఇస్ ఫైండింగ్ రిమైండర్ అనమాట. సో 5 ని నువ్వు 2 తో డివైడ్ చేస్తే నీకు రిమైండర్ 1 అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో అదే మనం ఈ మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి ప్రింట్ చేసాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ arithmetic operators అన్నమాట. And here comes the second type of operators, which is relational or comparison operators. దీనికి ఒక రెండు పేర్లు ఉన్నాయి, which is relational or comparison operators అంటాం వీటిని. And what exactly ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్, పేర్లోనే ఉంది కంపారిజన్స్. ఇప్పుడు ఏదో ఒక 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి, 2 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, వాటి మధ్య నువ్వు కంపారిజన్స్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ ఆపరేటర్స్ అనమాట. అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఈశ్వర్ అంటే సింపుల్, ఒక వేరియబుల్ ఇంకో దానికంటే ఎక్కువ ఉందా, లైక్ ఒక 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 5 and 2 అని చెప్పింది, 5 అనేది 2 కంటే పెద్దదా చిన్నదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్. సో అలాంటి కేసెస్ లో వీ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్, అండ్ దిస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో మనం ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ లైక్ డెసిషన్ మేకింగ్స్ అక్కడంతా కూడా మనం కంపల్సరీ వీటిని మనం యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇవి వచ్చేసి మనకి ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే 1 or 0. సో 1 అంటే ట్రూ, 0 అంటే ఫాల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హే సి ప్లస్ ప్లస్ ఈస్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 2 అని చెప్పేసి నువ్వు అడుగుతావు. ఇమీడియట్లీ నీకు ఏం చెప్తుంది, 1 అని. ఎస్ ఈశ్వర్, ఇట్ ఈస్ 1, ద అవుట్పుట్ ఈస్ 1. 1 అంటే ట్రూ, యు ఆర్ రైట్, 5 ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 2. ఒకవేళ 0 ఇచ్చిందంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫాల్స్ అనమాట. మనం వీటి గురించి ఆల్రెడీ మనం బూలియన్స్ అనే డేటా టైప్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఆ వీడియోలో ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్ us see. సో ఏమేమి ఉన్నాయి మన దగ్గర, సో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకుందాం, విచ్ ఇస్ 5, అండ్ b
which is 2 అనుకుందాం again. So see how you're trying to compare. Hey C++, A అనేది is it greater than B? సో B కంటే పెద్దదా A అనేది అని చెప్పి నువ్వు అడుగుతున్నావు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ 1 అంటే ఏం చెప్పింది? ఎస్ ఈశ్వర్, ఏ అనేది బి కంటే కూడా పెద్దది. ఓకే, అండ్ నౌ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు ఆస్క్ హే సి ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి, ఏ అండ్ బి అనేది సేమా, సో రెండు వాల్యూస్ సేమా అని చెప్పి నువ్వు అడుగుతున్నా. అండ్ మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి? 0, ఫాల్స్. ఈశ్వర్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఏలో 5 ఉంది, బిలో 2 ఉంది, అండ్ యూఆర్ టెలింగ్ దట్ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పి అడుగుతున్నావు. నో, సో ఇట్ ఈస్ 0. సో డబుల్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఒక టూ వాల్యూస్ సేమా అని చెప్పి యూఆర్ ఆస్కింగ్, ఆర్ దే ఈక్వల్ అని చెప్పి యూఆర్ ఆస్కింగ్. గ్రేటర్ దాన్ అంటే యాజ్ యూ నో వన్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ద అదర్ వాల్యూ, అండ్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏదైనా అవ్వచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ 5, సో బిలో కూడా మనకి 5 ఉంది, అండ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు కంపేర్ ఏ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి. సో ఏదో ఒకటి గ్రేటర్ దాన్ అయి ఉండొచ్చు ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఉండొచ్చు. నౌ యూ కెన్ చెక్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ 1. ఎస్, యు ఆర్ రైట్. గ్రేటర్ దెన్ కాదు కానీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యావ్ లెస్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కూడా ఉంటుంది. సో డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా అయితే ఉందో ఇన్ ద సేమ్ వే నాట్ ఈక్వల్స్ టు కూడా ఉంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 స్టోర్ చేసుకున్నాం అండ్ యూఆర్ చెక్కింగ్ హే సి ప్లస్ ప్లస్ ఏ అనేది బికి ఈక్వల్ గా లేదు కదా అని చెప్పేసి యూఆర్ ఆస్కింగ్. ఇమీడియట్లీ సి ప్లస్ ప్లస్ విల్ బి లైక్ ఎస్ ఎస్ షూర్, యా దట్స్ ట్రూ. సో 1 ఇచ్చాను అంటే ట్రూ, యూఆర్ రైట్ అని చెప్పేసి we will get this comparisons using relational operators అన్నమాట. ఓకే, and here comes the next type of operators, which is relational operators అయిపోయింది కదా. So we are trying to discuss the next type of operators are nothing but logical operators. ఓకే, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ డస్? సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒకవేళ చాలా సార్లు మీకు ఒకే ఒక కండిషన్ ఉండకపోవచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 18+ మూవీ వాచ్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. సో అక్కడ మీకు థియేటర్లో ఏం అడగచ్చు? దే విల్ చెక్ నువ్వు 18 కంటే ఎక్కువ ఉందా ఏజ్, దట్స్ వన్ కండిషన్. అండ్ సెకండ్ కండిషన్, నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో అవునని చెప్పింటావు, సో చెక్ చేసుకోవడానికి దే విల్ ఆస్క్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ కానీ ఎనీ డాక్యుమెంట్. సో ఈ రెండు నీ దగ్గర ఉంటే కానీ వీళ్ళు మూవీ లోపల పంపించరు. ఓకే, అండ్ ఇంకా కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే మనం డ్రైవ్ చేయాలి, సో లైసెన్స్ కావాలి. సో బయటికి వెళ్ళి ట్రాఫిక్ పోలీస్ పట్టుకుంటే దే విల్ చెక్ నీ దగ్గర లైసెన్స్ ఉందా లేదా. ఒకవేళ ఉన్నా లేకపోయినా, ఒకవేళ లేదు అంటే దే విల్ చెక్ వెదర్ నీ ఏజ్ అనేది 18 కంటే ఎక్కువ ఆర్ 18కి ఈక్వల్ ఆర్ తక్కువ అని చెప్పేసి దే విల్ మేక్ మల్టిపుల్ చెక్స్ అన్నమాట. ఒకవేళ నీ దగ్గర మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఉండి సో వాటి మధ్య నువ్వు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. ద వెరీ ఫస్ట్ కండిషన్, సో ఫస్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్ ఈస్ 2 టైమ్స్. సో దీన్ని మనం లాజికల్ అండ్ అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుందంటే నీ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మనకి ట్రూ అయితే కానీ నేను ఫైనల్ గా ట్రూ ఇవ్వను మీకు అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో లెట్ us సీ దిస్. ఒక కండిషన్ ఏమో ఈస్ 5, సారీ, ఏ అనేది ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ బి అంట. ఎస్, దిస్ ఇస్ ట్రూ. అండ్ ఇంకొక కండిషన్ ఏమో ఈస్ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి అంట. ఓకే, సో లాజికల్ గా మనం గమనిస్తే ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ కూడా కరెక్టే. సో ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి, దట్స్ ట్రూ. ఏ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి అండ్ దట్స్ ట్రూ. ఈ రెండు కండిషన్స్ కనుక ట్రూ అయితే ఇన్ దాట్ కేస్ ఓన్లీ టోటల్ అవుట్పుట్ అనేది నాకు 1 విచ్ ఇస్ ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీనిలో ఏ కండిషన్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ కండిషన్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు బి, ఏ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు బి అని చెప్పేసి అన్నాం. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ యుల్ గెట్ అవుట్పుట్ యాస్ 0. ఎందుకు అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ కండిషన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై అయింది, సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ లాజికల్ అండ్ డస్. సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితే కానీ నేను ఫైనల్ అవుట్పుట్ ట్రూ ఇవ్వను. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే లాజికల్ ఆర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో లాజికల్ ఆర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ ఈశ్వర్ ఏదైనా పర్లేదు, సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్న ట్రూ అవ్వచ్చు, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అన్న ట్రూ అవ్వచ్చు. సో నో వరీస్. సో ఎయిదర్ వన్ ట్రూ అయితే చాలు, ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్, నీకు అవుట్పుట్ ట్రూ ఇచ్చేస్తా. ఓకే, సో నేను దీన్ని లాజికల్ ఆర్ తో రీప్లేస్ చేస్తే మై అవుట్పుట్ విల్ బి 1.
ఎందుకంటే ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే చాలు. సో 2 స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అవ్వచ్చు ఆర్ ఏదో ఒకటి ట్రూ అవ్వచ్చు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. సో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు. ఐ విల్ గివ్ మై అవుట్‌పుట్ యాస్ ట్రూ అన్నమాట. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ డస్. అండ్ ఇంకా మీరు చూస్తే లాస్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ లాజికల్ నాట్ అంటాం దీన్ని. ఓకే. సో మనకొచ్చిన అవుట్‌పుట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ క్యాన్ బి ట్రూ, ఇట్ క్యాన్ బి ఫాల్స్. దాన్ని అదేం చేస్తుంది రివర్స్ చేస్తుంది. లైక్ ఇట్ ఇన్వర్ట్స్ ఇట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అనేది మనకి ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ నార్మల్లీ ప్రింట్ చేస్తే దట్ ఈస్ వన్ రైట్. సో నువ్వు దీని ముందర గనక ఇఫ్ యూ ప్లేస్ లాజికల్ నాట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ దిస్ లెట్స్ చెక్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఇట్ ఇట్ బికేమ్ జీరో. సో ఏదైతే వన్ వచ్చిందో అది జీరో అయిపోయింది. అంటే మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ని అదేం చేసింది ఇన్వర్ట్ చేసేసింది. ఇట్ విల్ రివర్స్ ద రిజల్ట్ అన్నమాట. ఓకే. సో ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ చేస్తుంది, ట్రూ ఉంటే ఫాల్స్ చేసేస్తుంది. దట్స్ అవర్ లాజికల్ నాట్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ our థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ విచ్ ఇస్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. అండ్ వీటిని కూడా మనం డెసిషన్ మేకింగ్ లో చాలా చాలా హెవీగా అయితే మనం యూస్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ విల్ సీ ఆల్ దోస్ స్టఫ్. And here comes the fourth type of operators, which is assignment operators. ఏం చేస్తుంది ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ అసైన్ వాల్యూస్. సో నువ్వు ఏదైతే వేరియబుల్స్ ఉందో దానికి వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తుంది. అండ్ దీన్ని మనం ఫస్ట్ నుంచి యూస్ చేస్తూనే ఉన్నాం విచ్ ఇస్ సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఒక వేరియబుల్ కి వాల్యూని అసైన్ చేయడానికి మనం వాడే ఆపరేటర్ ని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటాం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ అడిషన్ అసైన్మెంట్ అని చెప్పి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ ఏ ఉంది. సో ఏ ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4 అని చెప్పేసి అంటాం. అండ్ నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ మై ఏ వాల్యూ అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ యూ కెన్ సీ ద అవుట్పుట్ యాస్ 9. ఏం చేసింది అంటే మనం ఏదైతే ఏ అని చెప్పి ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో దానికి 4 అనే వాల్యూని ఆటోమేటిక్ గా అసైన్ చేసేసింది. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ 4. దీన్ని షార్ట్ కట్ లో రాయడానికి వి యూసెస్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్స్ అన్నమాట. అండ్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. సో అడిషన్ ఉన్నట్టే we have subtraction also, we have multiplication also, we have division also, we have modulo also, everything guys. Okay, so assignment operators అనేది these are very much handy. సో మన ప్రోగ్రామ్ ని షార్టర్ గా రాయాలి, సో కోడ్ ని మనం తగ్గించాలి అంటే విల్ బి యూసింగ్ దిస్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యూస్ టు అసైన్ వాల్యూస్ టు ద వేరియబుల్స్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. So that's about these four operators. So arithmetic, relational, logical, and assignment operators. And మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు అసలు మైండ్ అనేది బ్లో అయ్యేటటువంటి టాపిక్స్ అన్నమాట. లైక్ వి హ్యావ్ లైక్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ కానీ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అది చాలా టఫ్ కూడా. బట్ స్టిల్ వి విల్ బ్రేక్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు సింపుల్ టర్మ్స్ అన్నమాట. అండ్ స్టిల్ మనకి మిస్లెనియస్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి లైక్ సైజ్ ఆఫ్ కానీ కమ్మా కానీ అవన్నీ ఉన్నాయి. వాటన్నిటి గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ దిస్ వీడియో, సో లెట్ us see some tips and tricks అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఆపరేటర్స్. సూపర్. సో డబుల్ ఈక్వల్స్ టు కి సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలా మంది బిగినర్స్ ఈ మిస్టేక్స్ అయితే ఎక్కువ చేస్తారు అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇంటీజర్ ని ఇంటీజర్ తో డివైడ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇంటీజర్ వస్తుంది, ఫ్లోట్ రాదు అనేది మీరు మైండ్ లో అయితే కంపల్సరీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. చాలా మందికి ప్రోగ్రామర్స్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లోనే చాలా ఎర్రర్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తారు అనమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం ఆపరేటర్స్ ఏదైతే లాజికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయో అవి రాసేటప్పుడు డోంట్ ఫర్గెట్ టు యూస్ దిస్ పారెంథసిస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి. సో పారెంథసిస్ లో మీరు ఎన్క్లోజ్ చేస్తే చాలా 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 మంచిది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద టిప్స్. అండ్ రేపటి వీడియోలో యూల్ ఫైండ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టిప్స్ అన్నమాట. ఎందుకంటే రేపు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్స్ అనేది చాలా చాలా టఫ్. అండ్ నో లెట్ us హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో డబుల్ ఈక్వల్స్ టు కి సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు డిఫరెన్స్ ఏంటి, అండ్ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది దేని వల్ల వచ్చింది అనేది చూడండి. అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఒక ఇంటీజర్ ని ఇంటీజర్ తో డివైడ్ చేస్తే బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆలోచించండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఇస్ 5 ని 2 తో డివైడ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ ఇంటీజర్ డివిజన్. నేను ఇక్కడ ఆన్సర్ చెప్పేసాను. దీని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఏముంటుందో చూడండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్,
మన పాజిటివ్ నంబర్స్ కి నెగటివ్ నంబర్స్ కి మాడ్యులో ఆపరేటర్ అనేది ఒకేలా పనిచేస్తుందా ఆర్ డిఫరెంట్ గా పనిచేస్తుందా అనేది కొంచెం గమనించండి. అండ్ కెన్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ బి ఓవర్లోడెడ్ ఇన్ C++? ఓకే, సో ఇవి మన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. వీటికైతే మీరు మీ సొంతంగా ఆన్సర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఎంతసేపు మనం ఒక ట్యుటోరియల్ విని మైండ్ లో పెట్టుకుంటే సరిపోదు, మన రీసెర్చ్ కూడా మనం చేయాలి. సో ట్రై టు ఫైండ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్ అండ్ డోంట్ వరీ, ఈవెన్ మీకు ఆన్సర్స్ దొరకపోయినా కూడా వరి అవుతండి. రేపు వచ్చే వీడియోలో అట్ ద ఎండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ దిస్ వీడియోస్. నేనే వీడియోకి ఆన్సర్స్ ని రేపటి వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తా బై ద ఎండ్. బట్ స్టిల్ ఐ వాంట్ యూ గైస్ టు గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. ఓకే, సో that's the thing guys. We have learned some of the operators and what the definitions and what the real life examples చూసాం. ఒకవేళ మీకు ఈ రోజు వీడియోలో ఏమైనా నేర్చుకోమనిపిస్తే ప్లీజ్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్లో షేర్ చేయండి, మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. హ్యాపీ కోడింగ్. బై బై.